the next chapter, non-aligned movement. Which of the following is not a feature of non-aligned movement? It is aligned to any of the power blocks. মানে এটা non-aligned movement এর feature নয় যে it is aligned to any of the power blocks. Next question, which of the following is not does not come under panchsheel? Panchsheel বলে একটা কথা আছে, পাঁচ আর শীল SHEEL, punch PANCH, punch SHEEL, seal, panchsheel. So এটা which of the following does not come under panchsheel? আসে না panchsheel আন্ডারে, সেটা হচ্ছে মিউচুয়াল aggression. মিউচুয়াল aggression panchsheel আসে না. Which of the following is not considered as the founding fathers of NAM? Not considered as founding fathers. সেটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্র প্রসাদ অফ ইন্ডিয়া, একে ফাউন্ডিং ফাদার্স অফ NAM বলা হয় না. Which of the following is an objective of non-aligned movement? একটা অবজেক্টিভ non-aligned মুভমেন্টের কি? টু অপোজ colonialism, imperialism and racial discrimination. To oppose objective একটা NAM-এর non-aligned মুভমেন্টের একটা অবজেক্টিভ কি না? টু অপোজ colonialism, imperialism and racial discrimination. Which country amongst the following attended the NAM summits as an observer but did not join it? Latin American nations. Which country amongst the following, এর মধ্যে কোন দেশটা attended NAM summits attend করেছিল as an observer but did not join it? একটা অবজারভার হিসেবে জয়েন করেছিল কিন্তু মানে অবজারভার হিসেবে ছিল কিন্তু জয়েন করেনি. ল্যাটিন আমেরিকান নেশনস. Which of the following became the guidelines for NAM? Panchsheel. Which of the following became the guidelines for NAM? Panchsheel. The non-aligned movement, founded in 1961 at the height of Cold War, has membership of 120 countries, 53 from Africa, 39 from Asia, 26 from Latin America and Caribbean, and 2 from Europe. What does non-alignment mean? বলছে non-aligned movement যে founded in 1961 at the height of Cold War has a membership of 120 countries, 53 from Africa, 39 from Asia and 26 from Latin America and Caribbean, and 2 from Europe. What does non-alignment mean? Non-alignment কি মানেটা কি? দিয়ে সব কটা পয়েন্ট লিখে আছে all the above, তো এই সব কটাই ওর মানেটা কি না? non-membership to military blocks, non-alignment to power blocks, or non-alignment to military, non-membership to military blocks, non-alignment to power blocks, active participation in international issues. Active participation in international issues. Next question. Read the two statements given below and select the option that shows the correct relationship between A and B. Non-alignment is a policy that allows a country the freedom to decide its own course of action in terms of world politics. Non-alignment একটা policy যেটা allows a country the freedom to decide, freedom দেয় কান্ট্রিটাকে ডিসাইড করতে its own course of action in terms of world politics. তার নিজের মতো করে সে ওয়ার্ল্ড পলিটিক্সে কি করবে সেটা তার উপর ছেড়ে দেওয়া. এটা বলছে এই স্টেটমেন্টটা ট্রু, কিন্তু after the Second World War it was compulsory for newly independent countries to join any of the two power blocks. এটা তো ভুল, ফলস. সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর এটা কম্পালসারি হয়ে গেল যে নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রিজ টু জয়েন এনি অফ দ্য টু পাওয়ার ব্লকস. এটা তো বলছেই যে নন অ্যালাইনমেন্ট টু পাওয়ার ব্লকস, তো কখনোই পাওয়ার ব্লকে জয়েন করতে বলেনি, তো এটা ফলস.
Next question. The newly independent countries of in Asia and Africa decided to maintain a distance from the two power blocks. বলছে নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রিজ ইন এশিয়া অ্যান্ড আফ্রিকা কি ডিসাইড করলো টু মেইনটেইন আ ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য টু পাওয়ার ব্লকস, দুটো পাওয়ার ব্লকের থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে, এটা ঠিক করলো। এটা ট্রু, কিন্তু পরের স্টেটমেন্টটা ফলস। সেই স্টেটমেন্টটা কি? ওয়ান অফ দ্য অবজেক্টিভস অফ নন অ্যালাইন মুভমেন্ট ইজ টু প্রোটেক্ট হিউম্যান রাইটস এন্ড টু প্রোটেক্ট দি এনভায়রনমেন্ট। একদমই না, ফলস এটা। মোটেও নন অ্যালাইনমেন্ট মুভমেন্টের প্রোটেক্ট করা হিউম্যান রাইটস আর প্রোটেক্ট করা ইয়ে কি বলে এনভায়রনমেন্ট একদমই ওর কাজ না। দ্য ফার্স্ট সামিট অফ ন্যাম was held in Belgrade in the erstwhile Yugoslavia in 1961. প্রথম সামিট অফ নন অ্যালাইন মুভমেন্ট কোথায় হয়েছিল? বেলগ্রেড ইন erstwhile ইউগোস্লাভিয়া ইন 1961 এ হয়েছিল। President Joseph Broz Tito of Yugoslavia was one of the founding members of NAM. President Joseph Broz Tito of যুগোস্লাভিয়ার ফাউন্ডিং মেম্বার্স অফ NAM ছিল। তো বি ইজ দ্য রিজন ফর এ, বিটা হচ্ছে এর মানে এটা হয়েছে, বিটা তার কারণ, মানে প্রেসিডেন্ট জোসেফ ব্রনস টিটো অফ ইউগোস্লাভিয়া ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডিং মেম্বার্স অফ NAM, তাই জন্যই দ্য ফার্স্ট সামিট অফ নন অ্যালাইন মুভমেন্ট ওয়াজ হেল্ড ইন বেলগ্রেড in the erstwhile Yugoslavia in 1961. Next question. One of the objectives of NAM is to oppose the use of force and the use of nuclear weapons. একটা অবজেক্টিভ অফ NAM কি? অপোজ দ্য ইউজ অফ ফোর্স অ্যান্ড ইউজ অফ নিউক্লিয়ার weapons. And NAM did not make any substantial effort to prevent war because Russia and Ukraine or Israel and Palestine. Between Russia, Ukraine or Israel, Palestine. বলছে NAM কখনোই সাবস্ট্যান্সিয়াল এফর্ট দেয়নি টু প্রিভেন্ট ওয়ার, ওয়ারকে প্রিভেন্ট করার জন্য রাশিয়া, ইউক্রেন আর ইসরায়েল প্যালেস্টাইনের মধ্যে। বি কন্ট্রাডিক্টস এ, মানে এ আর বি মানে বি এ কে কন্ট্রাডিক্ট করছে, এটার মানে বুঝতে হবে। When did the concept of non-alignment emerge? Why? Questions. The concept of non-alignment emerged during the Cold War. এই কোল্ড ওয়ারের সময় নন অ্যালাইনমেন্ট কনসেপ্টটা এলো। After the Second World War, the world was divided into two power blocks. Second World War এর পর ওয়ার্ল্ডটা ডিভাইডেড হয়ে গেল টু পাওয়ার ব্লকসে, ওয়ান লেড বাই ইউএসএ and the other by USSR. একটা ইউএস এর দ্বারা লেড আর একটা USSR এর দ্বারা লেড। It was during this period that many newly independent countries in Asia and Africa decided not to join any of the two blocks and to remain non-aligned. সেই জন্য it was during this period, এই সময় newly independent countries in Asia and Africa কি করলো? Decide not to join any of the two blocks and to remain non-aligned. এই ইউএসএ আর USSR এর দ্বারা লেড কোনো ইয়েতেই জয়েন করবে না, ঠিক করলো। নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রিজ যেমন এশিয়া এন্ড আফ্রিকা ডিসাইড করলো জয়েন করবে না কোনো ব্লকেই, and to remain non-aligned. Non-alignment emerged because of the following reasons. Global tension caused by Cold War which might endanger world peace. গ্লোবাল টেনশন কোল্ড ওয়ার আনলো যেটা হয়তো এন্ডেঞ্জার করতো ওয়ার্ল্ড পিস। স্ট্রাগল আগেইনস্ট ইম্পিরিয়ালিজম অ্যান্ড নিও কলোনিয়ালাইজেশন, ইম্পিরিয়ালিজম আর নিও কলোনাইজেশনের বিরুদ্ধে স্ট্রাগল। রাইট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট জাজমেন্ট উইদাউট দ্য প্রেশার অফ এনি পাওয়ার ব্লক, নিজের মতো করে
ইন্ডিপেন্ডেন্ট জাজমেন্টে যেন রাইট থাকে, কোনো পাওয়ার ব্লক যেন প্রেশারাইজ না করে। রিকনস্ট্রাক্টিং ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক অর্ডার টু বুস্ট দেয়ার ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক অর্ডার তৈরি করা টু বুস্ট দেয়ার ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট। Next, mention any 4 objectives of non-aligned movement. The objectives of non-aligned movement কি কি? To oppose colonialism, imperialism and racial discrimination. To advocate sovereign equality of all states. To encourage friendly relations among countries. To advocate peaceful settlement of international disputes. কি কি objectives of NAM? To oppose colonialism, imperialism and racial discrimination. Oppose করা colonialism, imperialism and racial discrimination. To advocate sovereign equality of all states. To encourage friendly relation among countries. To advocate peaceful settlement of international disputes. এবার 4 basic principles of Panchsheel. 4 basic principles of Panchsheel were মিউচুয়াল নন অ্যাগ্রেশন, মানে কেউ কাউকে কারোর দিকে অ্যাগ্রেসিভলি তেড়ে যাবে না। পিসফুল কোএক্সিস্টেন্স, সবাই পিসফুলি কোএক্সিস্ট করবে। ইকুয়ালিটি অ্যান্ড মিউচুয়াল বেনিফিট, আর নন ইন্টারফারেন্স ইন ওয়ান্স ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স। Where was non-aligned movement formally launched? Non-aligned nations formally launched at Belgrade Conference in former Yugoslavia. It was held from September 1 to 6, 1961. Non-aligned nations কি করলো? Formally launched at Belgrade Conference in former Yugoslavia. It was held from September 1 to 6, 1961. এবার the founder members of non-aligned movement were Jawaharlal Nehru of India, Tito of erstwhile Yugoslavia, Nasser of Egypt, Sukarno of Indonesia. তাহলে the founder members of NAM were Jawaharlal Nehru of India, Tito of erstwhile Yugoslavia, ERSTWHILE, erstwhile Yugoslavia, Nasser of Egypt, and Sukarno, SUKARNO, Sukarno of Indonesia. What was Pandit Nehru's view about non-alignment? What did Pandit Nehru do to curb the mad race for armaments? Pandit Nehru advocated mutual respect for sovereignty and territorial integrity of all nations. He strongly advocated the principles of democratic socialism. His policy of non-alignment was not meant to promote a third bloc, but to ensure freedom of decision-making of the recently decolonized states. কি হলো? What was Pandit Nehru's view about non-alignment? Pandit Nehru advocated mutual respect for sovereignty and territorial integrity of all nations. He advocated the principle of democratic socialism. His policy of NAM was not meant to promote a third bloc, but to ensure freedom of decision making. Mention any 2 objectives of non-aligned movement. Maintenance of international peace, এটা একটা objective. Abolition of imperialism and colonialism আরেকটা objective. Enforcement of fundamental rights আরেকটা objective. তাহলে 2 objectives of NAM: enforcement of fundamental rights, maintenance of international peace, abolition of imperialism and colonialism. এইবারে name the movement which can be known as precursor of NAM. Asian Relations Conference held in New Delhi, March 1947. Name the movement which can be known as precursor of non-aligned movement. Asian Relations Conference held in New Delhi, March 1947.
Mention any two factors responsible for the development of the policy of non-alignment. Race for armaments, military alliance and division of world into two power blocks. Two factors responsible for the development of policy of non-alignment. Race for armaments are military alliance and division of world into two power blocks. Briefly mention how India promoted the cause of freedom of other countries of Asia and Africa. Since the formation of non-aligned movement and first meeting of non-aligned conference in 1961 at Belgrade, formation of non-aligned movement and first meeting of non-aligned conference in 1961 in Belgrade, India has been playing a vital role in it for world peace. India has been playing a vital role in it for world peace and for the rights of all people everywhere in the world. And for the rights of all people everywhere in the world. People under colonial rule and a conference called at her instance in January 1949 urged the United Nations to work for ending colonial rule in East Indies. This ultimately led to the emergence of Free Indonesia and also strengthened Asian country. কি হলো? Formation of non-aligned movement and first meeting of non-aligned conference in 1961 at Belgrade, জবের থেকেই ফর্ম হয়েছে 1961 এ বেলগ্রেড, তো অ্যাট বেলগ্রেডে 1961 এ জবের থেকে নন অ্যালাইন মুভমেন্ট হয়েছে ফর্ম, তবে থেকে আর ফার্স্ট মিটিং অফ নন অ্যালাইন কনফারেন্স ইন 1961 at বেলগ্রেড, আবার নন অ্যালাইন কনফারেন্সও হয়ে গেছে 1961 বেলগ্রেডে। ইন্ডিয়া হ্যাজ বিন প্লেইং আ ভাইটাল রোল ইট ফর ওয়ার্ল্ড পিস ফর দ্য রাইটস অফ অল পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ইন্ডিয়া তখন থেকেই ভাইটাল রোল প্লে করেছে। ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন দ্য কজ। কি? এই যে people under colonial rule urged the United Nations to work for ending colonial rule in East Indies. যেই সব লোকরা কলোনিয়াল রুলের আন্ডারে ছিল, এই যে পিপল আন্ডার কলোনিয়াল রুল urged the United Nations to work for ending colonial rule in East Indies. তারা আর্জ করলো ইউনাইটেড নেশনসকে যাতে কলোনিয়াল রুল এন্ড হয়ে যায় ইস্ট ইন্ডিজে। This ultimately led to the emergence of Free Indonesia and also strengthened Asian unity. এইটার জন্য ফ্রি ইন্দোনেশিয়া হলো। আর this ultimately led to the emergence of Free Indonesia and also strengthened Asian unity. Next question. With reference to non-aligned movement, answer the following questions. The non-aligned movement continues to play an important role in addressing global conflicts and advocating for peace and justice. As seen in the condemnation of Israel's assault in Gaza, NAM upholds the principles of solidarity, non-violence, and respect for international law. এবার relevance of NAM at present. কি দরকার NAM-এর এখন? NAM consistently stands up against violation of human rights and seeks justice for affected population. কি বলছে? NAM সবসময় consistently stands up against violation of human rights. সবসময় violation of human rights এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকে NAM। মানে থাকে আর কি, সাপোর্ট করে, ভায়োলেশন অফ হিউম্যান রাইটস এর বিরুদ্ধে সবসময় থাকে। অ্যান্ড সিক্স জাস্টিস ফর অ্যাফেক্টেড পপুলেশন, এবং সবসময় যারা অ্যাফেক্টেড হয়ে যায় তাদের জন্য জাস্টিস চায়। প্রমোটিং পিসফুল রেজলিউশন অফ কনফ্লিক্ট, ন্যামের কাজই হচ্ছে পিসফুল রেজলিউশন অফ কনফ্লিক্টস থ্রু নেগোসিয়েশনস, এইসব। It supports diplomatic negotiation and calls for peaceful solution to conflicts without external interference or aggression. Point number 3, fostering international cooperation.
ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন যাতে ভালো থাকে, এই যে NAM remains a platform for collaboration on global issues like human rights, security এইসব মানে NAM সবসময় remains a platform of collaboration. It fosters international, NAM always fosters international cooperation. Next point, NAM আর কি করে? Champion the cause of developing nations. NAM seeks to ensure that their rights and humanitarian needs are addressed globally. NAM seeks to ensure that their rights and humanitarian needs are addressed globally. Next question. Explain NAM is neither neutrality nor isolation nor non-commitment. Ki no, NAM is neither neutrality nor isolation nor commitment. NAM is neither neutrality nor isolation nor non-commitment. NAM is not neutral as it does not remain aloof from international problems. It actively participates in politics among the nations, so non-alignment stands for action rather than passivism. এটা বলছে কোয়েশ্চেনটাতেই বলছে যে ন্যাম কিন্তু নিউট্রালিটি আর নন আইসোলেশন আর নন কমিটমেন্টের জিনিস নয়। তখন বলছে হ্যাঁ, নন অ্যালাইনমেন্ট ইজ নট নিউট্রাল অ্যাজ it does not remain aloof from international problems. It actively participates in politics among the nations, so non-alignment stands for action rather than passivism. NAM is not aloof as it comes forward to help the underdeveloped and developing newly independent countries. NAM is not aloof as it comes forward to help the underdeveloped and developing newly independent countries. Next question. হেল্প করতে সবসময় এগিয়ে আসে আন্ডার ডেভেলপড আর ডেভেলপিং কান্ট্রিজকে, সবসময় আন্ডার ডেভেলপড আর ডেভেলপিং কান্ট্রিকে হেল্প করতে আসে, তো অ্যালুফ কখনোই নয়। NAM is not committed to any military blocs but maintain friendly relations with the countries. NAM is not committed to any military bloc, কোনো পার্টিকুলার মিলিটারি ব্লকের কাছে NAM কমিটেড না, কিন্তু মেইনটেইন করে ফ্রেন্ডলি রিলেশনস উইথ দ্য কান্ট্রিজ। Next, give any 4 objectives of NAM. To oppose colonialism, to oppose imperialism, and oppose racial discrimination. Oppose colonialism, oppose imperialism, and oppose racial discrimination. To advocate sovereign equality of all states, to encourage friendly relations among countries, to advocate peaceful settlement of international disputes. তাহলে 4 objectives of NAM: to oppose colonialism, imperialism, and racial discrimination, to advocate sovereign equality of all states, to encourage friendly relations among countries, to advocate peaceful settlement of international disputes. Next, state the role of Jawaharlal Nehru under the following heads. Vision in starting NAM. India was the first country to initiate the policy of non-alignment under the leadership of Nehru. ইন্ডিয়া প্রথম দেশ যে ইনিশিয়েট করেছিল পলিসি অফ নন অ্যালাইনমেন্ট আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ নেহেরু। Pandit Nehru was a visionary. He realized that the greatest danger to sovereignty and integrity of India and other newly independent nations of Asia and Africa lay in their joining in 2 power blocks. পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহেরু খুব দূরদর্শী মানুষ ছিলেন। সে বুঝলো যে গ্রেটেস্ট ডেঞ্জার টু সভরিনিটি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড আদার নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস অফ এশিয়া অ্যান্ড আফ্রিকা কিসে বিপদে পড়বে? ইন জয়েনিং
danger in joining any of the two power blocks, একটা led by USA আর একটা led by USSR। কারোর দলেই যোগদান করা, কোনো পাওয়ার ব্লকের দলেই যোগদান করা বিপজ্জনক। He called upon these countries to keep themselves away from politics of two opposing camps. এই দেশগুলোকে বলল যে তাদেরকে পলিটিক্স থেকে দূরে থাকতে এই দুই অপোজিং ক্যাম্পসের থেকে। He called upon these countries, এশিয়া আফ্রিকা, এদেরকে বলল to keep themselves away from politics of the two opposing camps বা two opposing power blocks. He advocated mutual respect for sovereignty and territorial integrity of all nations. মিউচুয়াল রেসপেক্ট যাতে থাকে সেটা সে অ্যাডভোকেট করলো, চেষ্টা করলো বা এনকারেজ করলো। He advocated mutual respect for sovereignty and territorial integrity of all nations. মানে Nehru only led Asia and Africa towards the concept of non-alignment. নেহেরুই, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু করলো কি, led the countries like Asia and Africa towards the concept of non-alignment. এইবারে it was in confirmation of his আচ্ছা দরকার নেই। আচ্ছা এটা বলে দেওয়াই ভালো। It was in confirmation of his views that he, along with Joseph Broz Tito of Yugoslavia, Gamal Abdel মানে president, along with Broz Tito of Yugoslavia, Nasser of Egypt, Chou En-lai, Chou, Chou En-lai, Lai of China, Ho Chi Minh of Vietnam, led the Bandung Conference. এই সবকটা লোক মিলি। The decisions taken at Bandung Conference were given a final shape at Belgrade. The decisions taken at Bandung Conference were given a final shape at Belgrade. Next question. Curbing the mad race for armaments. জওহরলাল নেহরুর রোল কি ছিল in curbing the mad race for armaments? Nehru was also against the mad race for armaments and called for disarmament and abolition of stockpiles of nuclear weapons. It was in pursuance of his policies of disarmament India signed a treaty in 1963 for banning nuclear tests. Nehru কি করলো? Nehru was against the mad race for armaments and called for disarmament and abolition of stockpiles of nuclear weapons. এইসব ম্যাড রেস ফর আর্মামেন্টস, ডিসআর্মামেন্ট, আর সবসময় হি কল্ড ফর ডিসআর্মামেন্ট অ্যান্ড অ্যাবলিশন অফ স্টক পাইলস অফ নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স। সবসময় নেহেরু ডিসআর্মামেন্টের ফরে বলেছে আর অ্যাবলিশ করতে বলেছে স্টক পাইলস অফ নিউক্লিয়ার ওয়েপন্সকে। আর ও সবসময় নেহেরু ওয়াজ আগেইনস্ট দ্য ম্যাড রেস ফর আর্মামেন্টস। India signed a treaty in 1963 for banning nuclear tests. এই জন্যই due to his pursuance of this policy of disarmament, ওই যে উনি policy of disarmament কে pursue করতে বলতো, সেই জন্য ইন্ডিয়া signed a treaty in 1963 for banning nuclear tests. এটা কিন্তু কেন এত ফালতু ভাবে লিখেছে জানি না, এটাকে বোধহয় সিটিবিটি বলে, দেখছি এরপরে আছে কিনা। এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যে it was because of the pursuance of his policy of disarmament India signed a treaty in 1963 for banning nuclear tests. এই যে Nehru was acknowledged as the greatest spokesman for neutrality of Asian and African states in Cold War era. কোল্ড ওয়ার ইয়ারাতে নেহেরু হচ্ছে গ্রেটেস্ট স্পোক্সম্যান ছিল, যে নিউট্রাল ছিল কোল্ড ওয়ার ইয়ারাতে। এর হয়ে একবার ওর হয়ে একবার গাওয়া এইসব একদম করেনি। সব সময় ডিসআর্মামেন্টের বিরুদ্ধে মানে ফরে ছিল, ডিসআর্মামেন্টের ফরে,
স্টক পাইলস অফ নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স এর অ্যাবলিশনের ফলে ছিল। এইসব যুদ্ধ ঝগড়া একদম চায়নি, আর কোনো পাওয়ার ব্লকেরই দিক নেওয়া একদম চায়নি নেহেরু। এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন, নেহেরুর আর কি কি ফিলোসফি ছিল সেটা লিখেছে। অপোজিং দ্য পলিসি, আচ্ছা, হি অপোজ দ্য পলিসি অফ কি বলে, নেহেরু ওয়াজ কমিটেড টু ওয়েস্টার্ন কনসেপ্ট অফ লিবারেলিজম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি। He did not approve of military or economic alliance. Nehru was committed to Western concept of liberalism and democracy. He did not approve of the military or economic alliance. আর কি করলো? He opposed these alliances as he believed that they encouraged colonialism and imperialism. He opposed these alliances as he believed that they encouraged colonialism and imperialism. নেহেরু হচ্ছে কমিটেড টু ওয়েস্টার্ন কনসেপ্ট অফ লিবারালিজম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি। নেহেরু একদমই এই মিলিটারি আর ইকোনমিক অ্যালায়েন্স পছন্দ করতো না, কারণ সে জানতো যে এটা হচ্ছে কলোনিয়ালিজম আর ইম্পিরিয়ালিজমকে, he believed that they encouraged colonialism, imperialism and likely to produce a race for armaments. আবার সেই সব অস্ত্র শস্ত্রের যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে, রেস ফর আর্মামেন্টস, খালি আর্মস আর অ্যামিউনিশনস রাখা, নিউক্লিয়ার উইপন্স রাখা, একজন আরেকজনকে অ্যাটাক করা, মারামারি করা, এটাই টার্গেট হয়ে উঠবে। নেহেরু ওয়াজ against the philosophy advocated by the two power blocks. দুই পাওয়ার ব্লকই, একটা লেড বাই ইউএসএ আর একটা লেড বাই ইউএসএসআর, দুজনের ফিলোসফিরই আগেনস্টে কিন্তু ছিল নেহেরু। Nehru was influenced by socialism. He therefore strongly advocated the principles of democratic socialism. সোশিয়ালিজমের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স ছিল নেহেরু, আর হি therefore strongly advocated the principles of democratic socialism. ডেমোক্রেটিক সোশিয়ালিজম পছন্দ করত নেহেরু। Under the stewardship of Nehru, India played an important role in spreading the message of NAM. Leader stewardship, STEWARDSHIP. Under the stewardship of Nehru, India played an important role in spreading the message of NAM. এইবার next question. With reference to the role played by NAM in world affairs, state the following. এই নেহেরুর জন্যই, স্টিওয়ার্ডশিপ অফ নেহেরুর জন্যই ইন্ডিয়া একটা ভাইটাল রোল প্লে করলো ইন স্প্রেডিং দ্য মেসেজ অফ NAM. এইবার with reference to the role played by NAM in world affairs, state the following. Its efforts to put to an end to apartheid in South Africa. এটাও একটা সাউথ আফ্রিকার এই অ্যাপাথেইড, মানে না পড়ার আগেই বলছি, গান্ধীজি সাউথ আফ্রিকায় গেছিলেন, এখানে গান্ধীজির কথা হয়তো উঠবে না, আমি জানি না। সেখানে রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন ছিল, যেটাকে বলা হয় অ্যাপাথেইড ইন সাউথ আফ্রিকা। যে সাউথ আফ্রিকাতে যারা মানে ব্ল্যাক ছিল তাদেরকে ভীষণ মানে ট্রিটেড করা হতো অ্যানিমালস এর মতো। এই যে Africa, there were certain areas in the world where people were still treated like animals, sorry. There were certain areas in the world where people were still treated like animals. South Africa was one such country where a small white minority government committed all sorts of atrocities on black majority. সাউথ আফ্রিকা তার মধ্যে একটা দেশ ছিল যেখানে স্মল হোয়াইট মাইনরিটি গভর্নমেন্ট সব সময় কমিটেড অল সর্ট অফ অ্যাট্রসিটিস অন দ্য ব্ল্যাক মেজরিটি. India condemned such an inhuman practice and broke all diplomatic relations with South Africa. India এই ইনহিউম্যান প্র্যাকটিস গুলোকে কন্ডেম করলো আর সব ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনশিপস উইথ সাউথ আফ্রিকাকে ব্রেক করে দিল।
নেক্সট, its significance মানে NAM-এর significance in promoting international peace. The non-alignment movement play significant role in the direction of evolving one world by exerting pressure on those who sought to divide in through power politics based on nuclear arsenals and advanced delivery systems through economic blocs based on. In fact, at present, there were so many aggressive forces on operating and direction of disturbing the oneness of humanity. NAM plays a vital role in curbing these destructive forces and creating one world based on respect for each other, sovereignty, and territorial integrity. এত কিছুর দরকার নেই, NAM played a significant role in curbing destructive forces. এই যে NAM non-aligned movement plays a vital role in curbing the destructive forces and creating one world based on respect for each other's sovereignty and territorial integrity, non-interference in internal affairs, non-use of force or threat of force to settle international disputes, respect of all people to free and enjoy the fruits of freedom. বলছে যে NAM plays a vital role in curbing the destructive forces and creating one world based on respect for each other's sovereignty and territorial integrity. Non-interference in internal affairs, non-use of force or threat of force to settle international disputes, respect of all people to free and enjoy the fruits of freedom. Next, এবার with reference to NAM, its role as a leader of third world. The only reason behind the evolution of NAM is bloc politics. Acha. The movement originated out of zeal of the third world and developing countries. A movement, a non-aligned movement, third world countryতেই শুরু হলো to preserve world peace, independence, unity and harmony. The movement originated out of zeal of the third world and developing countries to preserve world peace, independence, unity and harmony. যাতে এইগুলো ওয়ার্ল্ড পিস ঠিক ঠিক থাকে, ইন্ডিপেন্ডেন্স থাকে, হারমোনি থাকে, এটার জন্য হলো। আর এটা কাদের মধ্যে জিল এসে তৈরি হলো? অরিজিনেটেড আউট অফ দ্য জিল অফ দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ডেভেলপিং কান্ট্রিজ. The non-aligned movement has become the biggest peace movement in the world. Non-aligned movement সব থেকে বড় পিস মুভমেন্ট হয়ে উঠলো ওয়ার্ল্ডের। Next question, with reference to the achievements and future of NAM, state the following. The achievements of NAM for the developing countries of the world. The Asia answer, achievements of NAM কি কি achieve করেছে NAM? The Asian and African countries regularly attended the NAM summits. Some Latin American nations joined NAM, whereas some European countries like Austria, Finland, Sweden attended NAM summits as observers. কিছু কিছু ল্যাটিন আমেরিকান নেশন জয়েন করলো NAM. Asian African countries regularly attended NAM summits. এশিয়ান আর আফ্রিকান কান্ট্রিরা রেগুলারলি অ্যাটেন্ড করতো NAM সামিট, আর কিছু ল্যাটিন আফ্রিকান কান্ট্রিজ জয়েন NAM, কিন্তু ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ লাইক অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড, সুইডেন অ্যাটেন্ডেড NAM সামিটস অ্যাজ অবজারভার্স. ওরা কিন্তু রেগুলার অ্যাটেন্ডার্স ছিল না, অবজারভার হয়ে গেল. NAM হ্যাজ আ নাম্বার অফ অ্যাচিভমেন্টস টু ইটস ক্রেডিট. NAM অ্যাক্টেড আগেইনস্ট আর্ম রেস. এই যে NAM সবসময় আর্ম রেসের বিরুদ্ধে থেকেছে. রোল অফ NAM ইন সিকিং ইকোনমিক জাস্টিস. NAM has advocated new international economic order. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট. NAM has advocated
NIEO, New International Economic Order, based on justice. In fact, the first UN Conference on Trade and Development held in 1964 was largely the outcome of efforts made by NAM. In fact, the first UN Conference on Trade and Development, UN Conference of Trade and Development, UNCTAD, UN Conference of Trade and Development held in 1964 was largely the outcome of efforts made by non-aligned countries. Question number 3. With the end of Cold War, NAM has lost its relevance. কোল্ড ওয়ার শেষ হতেই ন্যামের গুরুত্ব কমে গেল, কেন? এই যে তার কারণ, NAM could not do anything when two of its own member states, Iraq আর Iran, were engaged in prolonged conflict. সেই যেমন লিগ অফ নেশনস অনেক ঝামেলা মেটাতে ফেইল করে গেল, এখানে NAMও গুরুত্ব হারিয়ে ফেললো। তার কারণ ইরাক ইরান যে দুটো মেম্বার স্টেট ছিল NAM-এর, তারা গট এনগেজড ইন প্রলং ফাইটিং, তারা কনফ্লিক্ট, তারা নিজেদের মধ্যেই মারামারি করতে লেগে গেল। সেই জন্য it could not do nothing, NAM could do nothing when two of its own member states like Iraq and Iran were engaged in prolonged conflict. Similarly, it could not do much when Afghanistan had invaded Soviet Union or Iraq was invaded by US-led coalition forces. না, যখন similarly it could not do much যখন আফগানিস্তান ইনভেড করলো সোভিয়েত ইউনিয়নকে বা ইরাককে ইনভেড করলো US-led coalition forces, মানে coalition forces দ্বারা যখন ইরাক ইনভেডেড হলো তখনও কিছু করতে পারলো না। ইরাক ইরান ঝগড়া মানে কনফ্লিক্টে গেল, তাতেও কিছু করতে পারলো না। আফগানিস্তান যখন সোভিয়েত ইউনিয়নকে ইনভেড করলো তখনও কিছু করতে পারলো না। আর ইরাককে যখন কলিশন ফোর্স ইনভেড করলো তখনও কিছু করতে পারলো না। With reference, next question, with reference to non-aligned movement, explain the following. Non-aligned movement refer to international policy of sovereign state on the basis of the main features of non-alignment are: it opposed to military alliance, it does not prevent nations from taking active part in international affairs, NAM does not prevent nations from taking active part in international affairs, NAM upholds the right of all people for freedom and justice. NAM upholds the rights of all people for freedom and justice. The main features of NAM are: it opposed to military alliance, does not prevent nations from taking active part in international affairs, NAM upholds the rights of all people for freedom and justice. এবার objectives of NAM কি কি? Abolition of imperialism and colonialism, maintenance of international peace, to put to an end of racial discrimination, disarmament, এগুলোই হচ্ছে NAM-এর objective. First objective, abolition of imperialism and colonialism. Maintenance of international peace. They stood for no war policy. NAM stood for no war policy. No WAR, war, এটা single inverted comma মধ্যে থাকবে। Maintenance, তাহলে NAM এর objectives কি কি? Abolition of imperialism and colonialism, maintenance of international peace, to put to an end to racial discrimination, disarmament, এগুলোই হচ্ছে NAM এর উদ্দেশ্য। এবার রোল অফ পন্ডিত জওয়াহরলাল নেহেরু। It was Jawaharlal Nehru who played a leading role in the direction of NAM. India before independence, আচ্ছা দরকার নেই এটা। He enunciated 5 principles of peaceful coexistence. এইটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, এটাকে মাঝে ঢুকিয়েছে কেন জানি না। নেহেরু
Enunciated, Enunciated, TED, Enunciated, enunciated the five principles of peaceful coexistence named Panchsheel. Nehru pleaded for disarmament as the only means of preserving peace in the world. ডিসআর্মামেন্ট একমাত্র পথ গোটা পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখার জন্য। So the role of Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru played a leading role in the direction of NAM. He enunciated the five principles of peaceful coexistence named Panchsheel. He pleaded for disarmament as the only means for preserving peace in the world. এবার একটা ছবি আছে, ছবিটা নিয়ে বলেছে আইডেন্টিফাই দ্য পার্সনস ইন দ্য পিকচার। একটা কেউ হ্যান্ডশেক করছে জওয়াহরলাল নেহরুর সাথে। দ্য পার্সনস ইন দ্য পিকচার আর গামাল আবদেল নাসের। এই কিছু না মনে থাকলে গামাল নাসের মনে রাখতে হবে, NASSER, নাসের। ব্রন্স টিটো, পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু। তিনটে লোকের নাম কি? গামাল নাসের, ব্রন্স টিটো, Marshal Joseph Bonds Tito, and Pandit Jawaharlal Nehru. They were associated with non-aligned movement. Next question. Where was this organization formed? State any three objectives of this organization. The non-alignment movement was formally founded at its first summit held in September 1961 at Belgrade in Yugoslavia. Non-aligned movement was formally founded as its first summit held in September 1961 at Belgrade in Yugoslavia. Next question. Has this organization been able to achieve its objectives? Give reason for your answer. Yes, NAM has achieved its objectives. Our objectives gulo ki? To oppose colonialism, imperialism, and racial discrimination, to advocate sovereign equality of all states, to encourage friendly relations amongst the countries. Next question. NAM's achievement ki? NAM has helped in easing tension between two power blocks and ultimately in bringing about the end of Cold War. NAM acted against the arms race of superpowers during Cold War years. সবসময় আর্মস রেসের বিরুদ্ধে বলেছে। হেল্প ইন ইজিং টেনশন বিটুইন টু পাওয়ার ব্লকস, দুটো পাওয়ার ব্লকের মধ্যে টেনশন কমিয়েছে, এটা একটা অ্যাচিভমেন্ট। NAM acted against the arms race of superpowers during Cold War years. The NAM supported the cause of international peace, justice, and freedom. আর কি করলো ন্যাম? এটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, এটাকে লাস্টে পাঠিয়েছে, কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ন্যাম হ্যাজ অ্যাডভোকেটেড NIEO, New International Economic Order. In fact, the first UN conference on trade and development, এটা first UN conference on trade and development, UNCTAD, UN Conference on Trade and Development held in 1964 was largely the outcome of the efforts made by NAM, মানে non-aligned countries। বলছে NAM has advocated new international economic order. NAM হচ্ছে অ্যাডভোকেট করেছে নিউ ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক অর্ডার, যেটাকে শর্ট করে লিখেছে NIEO, based on greater economic cooperation and justice. In fact, the first UN conference on trade and development, এটাকে বলে UNCTAD, UN Conference on Trade and Development held in 1964 was largely the outcome of the efforts made by non-aligned countries. গেল। NAM has made the developing countries realize that continued deprivation of third world would affect the economy of the world and their own prosperity. NAM এটাও রিয়েলাইজ করতে শিখিয়েছে যে ডেভেলপিং কান্ট্রিদের, যে তুমি যদি কন্টিনিউয়াসলি ডিপ্রাইভ করতে থাকো থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিকে, তাহলে এটা টোটাল
ওভারঅল ইকোনমিক প্রসপারিটিকে ওয়ার্ল্ডের কিন্তু এফেক্ট করবে। NAM has made the developed countries realize that continued deprivation of the third world would affect the economy of the world and their own prosperity as well. Next question. State three issues which can be taken up by NAM in the forthcoming summit. Neo-colonialization করতে পারে NAM আর combating global issues. NAM কিছু কিছু গ্লোবাল ইস্যুকে করতে পারে, কমব্যাট করতে পারে। যেমন through the summit NAM can mobilize international public opinion, এই যে টেরোরিজমের আগেইনস্টে করতে পারে, তারপরে নিউক্লিয়ার প্রলিফারেশনের আগেইনস্টে প্রলিফারেশন, ইকোলজিক্যাল ইমব্যালেন্স, সেফগার্ডিং ইন্টারেস্টস অফ ডেভেলপিং নেশনস, এই সব করতে পারে। হোয়াট রোল ইন্ডিয়া হ্যাজ টু প্লে ফ্রম NAM প্ল্যাটফর্ম টু ব্রিং পিস, জাস্টিস অ্যান্ড ফ্রিডম ইন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট? India is widely perceived as leader of developing world. ইন্ডিয়াকে লিডার বলা হয় ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলোর মধ্যে। ইন্ডিয়া ক্যান প্লে আ মেজর রোল ইন ব্রিঙ্গিং দ্য নেশনস অফ, সব নেশনকে ক্লোজার আনতে হেল্প করতে পারে। India played a major role from NAM platform in making Indian subcontinent self-reliant. যাই হোক এসব হিজি বিজি আছে। Do you think NAM still has any reference? Yes, NAM still holds relevance today. It continues to play a significant role in advocating peace, sovereignty, and rights of developing countries. For example, NAM condemned Israel's military actions in Gaza. একটা এক্সাম্পল দিয়েছে যে NAM কন্ডেম করেছে কি, ইসরায়েলস মিলিটারি অ্যাকশন ইন গাজা। তারপরে কোনো কোনো জায়গায় যে ডিউরিং COVID-19 প্যান্ডেমিক NAM called for equitable access to vaccines and medical resources, and highlighting its continued relevance in global cooperation. NAM ওই COVID-19 প্যান্ডেমিকের সময় বুঝিয়েছে যে সব দেশেরই এই ভ্যাকসিনের অ্যাক্সেস পাওয়া উচিত আর গ্লোবাল কোঅপারেশন থাকাটা কতটা জরুরি। এবার questions from ICC papers. What is meant by non-alignment? Non-alignment is the international policy of a sovereign state according to which it does not align itself with any power blocks and at the same time actively participate in world affairs to promote international peace, harmony and cooperation. Who were the architects of NAM? Pandit Jawaharlal Nehru, মার্শাল জোসেফ ব্রনস টিটো, গ্যামেল নাসের। Next, when and where was the first non-aligned summit held? The first summit of non-aligned nations was held at Belgrade in 1961. Mentioned objectives of non-aligned movement: to eliminate all causes which could lead to war, to oppose racial discrimination, imperialism, colonialism, to advocate sovereign equality of all states, to encourage friendly relations among countries. With reference to the policy of non-alignment adopted by several Afro-Asian nations, answer the following questions. What is meant by non-alignment? হয়ে গেছে একবার। State the principles of Panchsheel. Following principles ki: mutual respect for each other's territorial integrity, non-aggression, peaceful coexistence, equality and mutual benefit, non-interference in each other's internal affairs. Next, state two actions taken by Jawaharlal Nehru to further the cause of non-alignment. কি কি অ্যাকশন নিল জওহরলাল নেহেরু? laid the basic principles of non-alignment. একটা কনফারেন্সে দিল্লিতে মার্চ 1947-এ
একটা কনফারেন্সে বেসিক প্রিন্সিপালস বললো, laid the basic principles of non-alignment. Or in 1952, he, along with Chinese premier, enunciated the five principles of peaceful coexistence, popularly known as Panchshil. Enunciated, Enunciated, enunciated the five principles of peaceful coexistence, popularly known as Panchshil. 1954, along with Chinese premier Chon Enlai, Chonenlai, enunciated the five principles, enunciated the Panchshil, মনে রাখলেও চলবে. Next, with reference to non-aligned movement, answer the following questions. State the major objectives of NAM: abolition of imperialism and colonialism, international peace, maintain international peace, and elimination of nuclear weapons, an end to racialism. Now, NAM is against all forms of racial discriminations. Our disarmament, NAM favored disarmament. Our next question: what role did Pandit Nehru play in NAM? Asian Conference 1947. Asian Relations Conference. India with Nehru at her interim prime minister, মানে নেহেরু তখন ইন্টারিম প্রাইম মিনিস্টার ছিল, INTERIM, ইন্টারিম প্রাইম মিনিস্টার, convened convened the Asian Relations Conference in New Delhi. In March 1947, he laid down the basic principles of NAM. আর enunciation of Panchshil in 1954, এটা 47 এ কি করলো? He laid down the basic principles of NAM in 1947. India with Nehru as her interim prime minister. আরেকটা কি করলো নেহেরু? enunciation of Panchshil in 1954. Nehru, along with Chinese Prime Minister Chon Enlai, Enlai, enunciated the five principles of peaceful coexistence, যেটাকে বলা হয় Panchshil. Nehru's role in Belgrade Conference 1961. This conference adopted a 27 points declaration. This conference adopted 27 points declaration. Our conference was held from September 1 to 6 in 1961 at Belgrade in Yugoslavia, in which 25 nations participated. A conference at 27 points declaration ছিল. আর in Belgrade conference, Nehru laid emphasis on the following principles: key negotiation for peace, disarmament, ending colonialism and imperialism in all forms, condemnation of racial discriminations being practiced in South Africa or elsewhere. আরেকটা জিনিস, এই যে জওয়াহরলাল নেহেরু, মার্শাল টিটো, Colonel Nasser were the most prominent leaders of NAM at Belgrade. The trio carried a great influence. এই কলোনেল নাসের, এই টিটো, আর পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহেরু. Next question: with reference to NAM, answer the following questions. Factors that led to the formation of NAM. গ্লোবাল টেনশন কজড বাই কোল্ড ওয়ার, চারিদিকে সাংঘাতিক ঠান্ডা যুদ্ধ চলছিল, কোল্ড ওয়ার চলছিল, সেই জন্য ন্যাম এসছিল. স্ট্রাগল এগেইনস্ট ইম্পিরিয়ালিজমের বিরুদ্ধে স্ট্রাগল চলছিল বেশ কিছু মানে নেশনস এর মধ্যে, সেই জন্য ন্যামের আবির্ভাব ঘটলো. রাইট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট জাজমেন্টের প্রয়োজন ছিল, সেই জন্য ন্যামের আবির্ভাব ঘটলো. And most of the newly independent countries were facing problem of poverty and underdevelopment.
To come out of this, they needed financial and technical assistance from both the power blocks. যদি একটা কোনো পাওয়ার ব্লককে সাপোর্ট করে তাহলে তো দুটো পাওয়ার ব্লকের কাছ থেকে মানে হেল্প পাবে না। সেই জন্য মোস্ট অফ দ্য নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রিজ ওয়ার ফেসিং problem of poverty and unemployment. To come out of this, they needed financial and technical assistance from both the power blocks. সেই জন্য নন অ্যালায়েন্ড মুভমেন্টের দরকার ছিল, যাতে they should not have taken the side of either of the power blocks. They should have remained neutral. Next question, relevance of NAM after the end of Cold War. কোল্ড ওয়ার শেষ হওয়ার পর ন্যামের কি রেলিভেন্স রইল? NAM is free and equal. NAM is a free and equal association of states. NAM is the largest political formation in the world, only next to UNO. এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যে largest political formation in the world next to UNO. UNO এর পর largest political formation in the world. NAM is playing significant role in stabilizing world peace. Play significant role in stabilizing world peace. NAM has many small and weak countries are able to preserve their sovereignty in economic field because of interference of international financial institutions like the World Bank, IMF, WTO, but NAM provides strong base to these countries. Many small and weak countries are unable to preserve their sovereignty Mm, because of interference of international financial institutions like World Bank, IMF, WTO, but NAM provides strong base to these countries. Mention any four chief architects of NAM: Jawaharlal Nehru, Gamal Nasser, Sukarno, and Joseph Broz Tito. চারজনের নাম কি? ফোর চিফ আর্কিটেক্টস অফ নন অ্যালাইন্ড মুভমেন্ট: Jawaharlal Nehru, Gamal Nasser, Sukarno, and Joseph Broz Tito.